வெல்கம் டு லக்ஷ்மி காப்பியர் சொல்யூஷன்ஸ். நீங்கள் Canon IR Advance 4045 மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் இனியன் சார்ன்றவங்களுக்கு ஆலந்தூரில் டெலிவரி அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் சப்போர்ட் தாங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. ஸோ இந்த கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலந்தூர் ஆட்டோ ஆஃபீஸ் கிட்ட இருக்காரு. நிறைய ஆட்டோ ஆஃபீஸ் ஒர்க் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஜெராக்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காரு. எக்ஸிட்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்டாங் பிரிண்டரில் தான் அவர் எடுத்துட்டு இருந்தார். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 காப்பீஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருந்தார். பெரிய லெவலில் வந்து சப்போர்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைடு தான் பிரிண்ட் ஆகும். அவர் ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 o'clock 8 o'clock அப்புறம் ஜாப் இங்கே வச்சுட்டு சிங்கிள் சைடு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அகைன் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு வச்சுட்டு எடுத்துட்டு இருந்தார். ஸோ நம்ம கிட்ட எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் மிஷின் ப்ளஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ எனக்கு என்ன மிஷின் சூட் ஆகுன்னு சொல்ல போது நான் இந்த Canon IR Advance 4045 மிஷின் வந்து அவருக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா A4 A3 லீகல் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ரேஷன் கார்டு ஜெராக்ஸ் எடுக்கலாம். 45 காப்பி ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டாக்குமெண்ட் ஃபீடரும் வந்துடும். ப்ளஸ் 2 ட்ரே அடிஷனல் 3rd and 4th ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா ட்ராலி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ கமர்ஷியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் தாராளமாக நல்லாவே சூட் ஆகும். நிறைய ஷாப்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த மிஷின் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் அண்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். மிஷினோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 lakhs காப்பீஸ் வரைக்கும் சாதாரணமாக நமக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு பர் டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 காப்பீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க வால்யூம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் வேணும் அப்படின்ற கட்டத்தில் இருக்க போது கூட நீங்கள் இந்த மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் டேரெக்டாக ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் போத்தவரை 5000 காப்பீஸ் கிராஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் போகலாம். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஏசி இருக்கணும். இந்த மிஷின் ஏசி தேவையில்லை. 5000 காப்பீஸ் கிராஸ் பண்ணால் மட்டும் இதுக்கு ஏசி போட்டால் போதும். 5000 காப்பிக்குள்ளே இருக்க போது ஏசி தேவைப்படாது இந்த மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும்.
ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அம்பத்தூர் லொக்கேட்டாக இருக்குது. Canon, KYOCERA, KONICA, Xerox மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம கிட்ட பிராண்ட் நியூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆசி மிஷின்ஸ் மட்டும் நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். வெளியில் ஆல்ரெடி கஸ்டமர்ஸ் வேறு இடத்துல மிஷின்ஸ் வாங்கிட்டு சர்வீஸ் சப்போர்ட் இல்லைன்றது பேர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிளைண்ட்டுமே எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டாகவே நாங்கள் சர்வீஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்கமிங் எங்கள் சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஓகே ஆனது பிறகு நீங்கள் எங்ககிட்டயுமே நீங்கள் மிஷினும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஆஃபீஸ் சென்னை அம்பத்தூர் லொக்கேட்டாக இருக்குது. டேரெக்டாக விசிட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் நான் பண்ணி கொடுக்குறேங்க. தேங்க்யூ.